here to this episode of the Mansa Kunda. It is the season finale of the Mansa Kunda. As you would recall, Mabaro has tasked the Ministry of Information to bridge the information gap between the public and the government. So the government provides proactive disclosure of information to the public to enhance and promote transparency and accountability, but also help consolidate our democracy. And since this task was given to the ministry, and in line with our new media reforms, but also implementing the access to information, we came up with this initiative called the Ministerial Mansa Kunda Town Hall. This town hall brings ministers from different sectors and their entire team to interface with Gambians, so they can tell Gambians what their sector is doing, what are their programs and initiatives that are geared toward transforming the lives of Gambians, but also give the Gambians the opportunity to ask questions, discuss concerns, but also highlight their aspirations for how they would want this country to be governed. And since we started, we've had all the ministers from all the sectors here. And today is the season final. We have the Vice President who will close this season, and the next season will start in January, where we'll start again. We've had many ministers here for this Mansa Kunda, and their presence here established the transformations that are going on in this country in line with the vision of the President and the reforms he's undertaking. The Ministry of Agriculture came and told us what the President and the government was doing for farmers, transforming farmers' lives, but also revolutionizing agriculture and commercializing agriculture. We all know that farmers' main tool is fertilizer. And we understood from that Mansa Kunda that government was heavily subsidizing fertilizer to the extent that farmers are not complaining and they have access to enough fertilizer to do their farming. Not only that, the interventions and investment done in agriculture and supporting small farmers, supporting young people and women in agriculture was enormous. And all this was discussed here in this Mansa Kunda. Then the Transport Ministry also told us what the government was doing to connect communities and build foundational infrastructure to transform this country. That for 60 years, the Gambia could only pride itself of building 800 kilometers of roads. But 8 years under President Barrow, we were able to build over 1,500 kilometers of roads. This is a remarkable achievement. Then we have the Petroleum Minister coming to tell us the transformations in the energy sector and the investments. That in 2017, only 53% of Gambians had access to electricity. Now it's 75%. And the aim is that by end of next year, it is universal access. It means every Gambian community will get access to electricity. This is a huge achievement. Then the Public Service Ministry told us about the reforms in the public service, making it more efficient, more professional, and more ethical to serve the Gambian people. Then Education came and told us that the President built 6,000 classrooms in 8 years and 400 schools, transforming education, bringing access of education to every community, every child in this country. And the Ministry of Health told us also of the investments in healthcare. 1,500 hospital beds at Farad, but also all the hospital posts and health centers, the brand new ones, state-of-the-art built to provide women with healthcare in dignity across all the villages, or most of the villages in this country. I can go on and on and on and on of the reforms, investigations done in this country since President Barrow came to power from 2017, from education to agriculture to higher education to young people, building multipurpose vocational centers to empower them to have the tools to survive and succeed in this country, and give them the opportunities to also build specialized vocational centers in agribusiness and fisheries, in Tujereng and Pachar, amongst others. But also providing the necessary environment so we can create jobs for young people, so every Gambian can live in dignity, and that every young Gambian can fulfill its potential in this country. All these transformations are happening under the leadership of His Excellency the President, not only building the Gambia for today, but also laying the infrastructural foundation, but also institutional foundations
to transform the future of this country so the next generation, when they come, they will find a country with the right foundations. All they need to do is to build on it. Before I forget, the stability, the peace, the democracy that the president has provided is unmatched in the sub-region. And we are all testament to that. I won't take much of your time. It is not my show. I just want to recap what we have achieved so far. But I think to really put the icing on the cake, this will be done by nobody else but His Excellency, the Vice President, Muhammed B.S. Jallow, who is the main assistant to the President. Excellency, welcome. You and your team. I'd like to also welcome the presence of honorable ministers present here today, in particular the minister responsible for petroleum, energy and mines, Honorable Nani Juara is here with us today. The minister responsible for tourism, arts and culture, Honorable Abdou Jobe is here with us today. The minister responsible for public service is here also, Honorable Babukar Boy. And we have also our own brother, our friend, Honorable Sidin Jai, Deputy Speaker of the National Assembly, who is here today for the first time in the history of Mansa Kunda. We also have with us here the National Security Advisor. Welcome, Honorable Advisor. We have other senior government officials, but also we have, even though she's very humble, so she likes to sit at the back, Director of Press and Public Relations Office of the President, my own auntie, Auntie Ami, welcome. I've also seen senior government officials, advisors, Chairperson of the Access to Information Commission, Permanent Secretaries, Deputy Permanent Secretaries, government officials. We thank you for coming. Badingol mbal tentula mbal jela mbal nimbara la bake bake fang. Mbal jala nabi Mansa Kunda miyalon ko nene majo Mansa Kunda programme olon. Ko ngafo nyameng president ngoyen sasile ko. Amala filo tara banko dingol ning Mansa Kunda tima woto. Nse koko ko kaje ko banko dingol ka kibaro soto anyama minka bo Mansa Kunda. Pour salo Mansa Kunda be do ko façon minna ani Mansa Kunda moneng ila miroti ka banko faling bari fana banko dingol sinaka Mansa Kunda nyinin ka moneng ila miroti ila jahal ko ani moneng ila kul mialon ke fana banko nyanda ka tama nyame wala nga nyim programo teda nka fay Mansa Kunda lokum fula minister kelin kana anala timo ani banko dingol si kacha bidung na Mansa Kunda la bangoti nga Vice President ngosor His Excellency Muhammed B.S. Jallow, Vice President atele na luntangoti bi kana ka kacha fanan na sector ani agency mialon ko wolle ba koto ibe do ko sifa jumala pour kaje ko banko nyaton ko la miro mialon ko ka banko faling ibe wodi ma kanyade loro Vice President Excellency mbe jala na Mansa Kunda programme to bi ni la timo mume pour kana ka fa banko dingo le fa mon do ko sifa la as Vice President ba mol ma jama malo mon Vice President fo la nafade e kajale dron kamo wi Vice President bitaka bari malong ibe mundo ku sifal la banko dingol balon na le mundo ku sifa e ka president ngodi ma wolla da barka bake me molbe jiala jang mil bi jambe minister bi janne Minister of Justice fela finance sita Honorable Dawda Jallow bi jam Minister of Energy, Minister of Tourism, Public Service, Deputy Speaker Sidin Jai bi janne National Security bi janne President of Fongola Journalist Kiba ani advisal e bebe janne bi ka hana kila moy Mansa Kunda programme la bi bar milbe soko no ben jibe kan television woro wala fo sey abeba bonika live banko dingol ba jibe kan ni nyinin karu be ka Vice President ngo nyinin kan mbokay di len dalal si Mansa Kunda mi nga xamne moy suñ Mansa Kunda bu mo jentel gi yengene buñ ko commencé be legi ministre yeb ñew nañ wax ñu li nga xamne lool la nguur gi nekk di liggéey parce que président daf ñu sasne mbugo réro am digante nguur gi ak askan bi ne lepp lu nga xamne nguur banko de suma gudi askan bi war nañ ko yeg wa lepp lu nga xamne askan banko joytu wala moy seen xalaat nguur gi war nañ ko yeg kon ñun ministre bi ñun ñoo nekk di doxal loolu parce que ñun ñooy boti nguur gi ñooy noppi nguur gi ñooy lamañe nguur gi di wax nguur lu askan bi di wax waa di wax askan bi lu nguur gi di def ñu ko gis ak seen bot ñepp xam nañ ne te kenn du ko werante ne président Barrow lum liggéey si juróom-ñetti at yi ni nga xam ne moom la toog depuis bu Gambia sosoo ba léegi depuis jamono tubaab bi kenn mësu koo liggéey kenn mësu koo gis comme président Barrow gàcce ngaalama te liggéey bi lu tax mu rafet ñu ne fecca su naree ne ñu ne lu ñu waxaati Sidi Ndiaye ñu ne yaajaatee si mbaga ji
soo gisee président Barrow mu mën a am vision bi xalaat bi gis-gis bi ñu ngi ko mën a implement ñii ñu fi toog la ministre yi minister of justice mu ngi fi Dawda Jallow, minister of petroleum mu ngi fi national security adviser mu ngi fi minister of tourism, minister public service ak honorable Sidi Njie ak senior government office ñëpp a ngi fi waaye tey nag ki ñoo dalal moo his excellency the vice president Muhammed B.S Jallow mi nga xam ne moo jàppale président bi si liggéeyam bi bés bu ne kon te Mansa Kunda bu neex la du Mansa Kunda mi nga xam ne lépp fas ngi Mansa Kunda la tey vice président moo ñëw ak ci ma wax ñu li nga xam ne moo liggéey vice président ak lu moo jàppale président bi kon di dalal ñëpp dalal vice président di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo seetaan si kër gi man nag suma kàddu warta gudda parce que man lii du suma programme te programme yi vice président bi la lu tax mu gudda parce que tey mooy final bi suma xool bi moo tooy si kontaan bi nga xam ne moom laa kontaan si réew mi nu moo demee ak si liggéey bi nga xam ne moo nekk di xew surtout si jàmm mi nga ne moo sax si réew mi ak stabilité bi loolu lañ soxla kon vice président excellence yi ñu ngi laa dalal bu baax a baax ñu bàyyi la nga ñëw nga wax ñu yow vice président su pa weesoo wii bi lan mooy sa liggéey si nguur gi ak sa team bi jërëjëf. Thank you, please. General Minister of Information, Media and Broadcasting, thank you very much for this opportunity. I don't think I will take long, basically because I want to give the opportunity to my agencies, because you realize that the Office of the Vice President is very different from other sectors. So I also acknowledge the presence of colleague cabinet ministers there, my brother Deputy Speaker, the Secretary to Cabinet also, who is here. Thank you for the support. Basically, for the Office of the Vice President, we have, my role, there are basically three responsibilities that I have. One is to support the President. The President delegates me for certain, give me assignments to do. And I represent him, that's why you see me at the National Assembly. Because the President does not go to the National Assembly, so I go there on his behalf. So if there are any questions from the National Assembly members, that they bring to me. Another key responsibility that I have is to coordinate ministers as far as the government is concerned. The Honorable Minister just keeps telling me you are our leader in cabinet. So, I mean, I coordinate all the efforts of the ministries. And the third point is to my key responsibilities is to make sure that I follow up on cabinet decisions. Whatever decisions arrive at cabinet is my responsibility and my team to follow up to make sure that those are achieved. And like I said, I don't want to take too much of time, so I want to give the opportunity to each of my agencies. As you see, I have 6 agencies under me: the National Early Warning Center, the Social Protection Agency, the NDMA Social Justice. We have the Food Safety and Quality Agency, the National Population Secretariat, and National Nutrition Agency. Those are the 6 agencies. So, with your permission, I want to give them at least 2-3 minutes each, so that they can introduce what their agencies are doing. Thank you, sir. Okay. Good evening, Your Excellency. Ladies and gentlemen, I wish to stand on existing protocol. My name is Binta Singate. I'm the Director for the National Early Warning and Response Mechanism Coordinating Center. It is a pleasure to share a few words about the NCCRM. The NCCRM was established through Executive Order 88 to serve as the Gambia's National Early Warning and Response Coordination Hub, a mechanism designed to detect, analyze, and respond to emerging threats to human security. Our work is rooted in preventing, identifying risks, and ensuring timely coordinated action before they escalate into crisis. The center operates around 5 thematic pillars: governance and human rights, security, crime and criminality, environment and climate change, and health. Through these pillars, we gather and analyze data from open sources and institutions across the country.
translating them into actionable early warning reports and response options. We also engage directly with line ministries, security agencies, and civil society to ensure that responses are not only rapid, but also inclusive. In recent years, the NCCRM has strengthened partnership with ECOWAS, GIZ, UN agencies, and national stakeholders to enhance our national resilience and response capacity. Ultimately, the NCCRM represents a shift from reactive crisis management to proactive conflict prevention and human security. By fostering collaboration, data-driven analysis, and inclusive governance, we aim to contribute to a peaceful and stable Gambia. Thank you very much. Good evening, Your Excellency, the Vice President. Let me stand on existing protocols. I am Mamadou Diba, the Executive Director of the National Social Protection Agency. Basically, I start with what is social protection. Often, most people take social protection to be only cash transfers. So basically, I say I have been given the task of coordinating everyone's business, and let me explain. And youth employment. Internationally, the Vice President represents the Gambia at global and regional events including the African Union Summit, ECOWAS, or widows. This is the first time in the history of the country that government through the national budget provide these supports to these vulnerable groups. It did not stop there, it created the Social Protection Fund. The objective is to make sure that these programs are financed in a sustainable way, taking ownership in line with the Addis Declaration on development finances, which is to start with domestic resource mobilization. The Minister of Finance would have been here and I would have asked him how much is in the budget next year. But that's the direction. The Social Protection Agency has the database, the structures to build the social protection system that is there for every vulnerable household. This is the responsibility of the National Social Protection Secretariat in a nutshell. I'm coordinating everyone's business. Thank you very much. Okay, good evening, Your Excellency, the Vice President, Cabinet Ministers, good evening. The National Disaster Management was established through an Act of Parliament in 2008. And the governance structure is that the Vice President serves as the chair of the Disaster Management Council. The regional governors serve as the chair of the regional
Council, as well as I am the Executive Secretary who serves as the Executive Secretary at the headquarters. As we all know, as in line with the current realities in DRR, NDMA received an updated sum of operational instruments. Received an update NDMA strategy in 2024 to 2033. Policy, we also develop our policy 2024 to 2033. Development of National Disaster Risk Financing Regulation 2024. And NDMA and Disaster Risk Mitigation Plan 2025 to 2033. National Drought Contingency Plan 2022 to 2027. We also receive funding from AFD, Friend Development Agency, where we are currently building 31 household to communities who are already built. These are high-class houses. These are not just fuller houses. These are self-contained that we are building at the key level and also give it to them. And the criteria that we use is that it has to be a women household head. Also, the women household, especially old age, and also differently able. This is what NDMA is doing. Thank you. Good evening. My name is Mahmoud Ba. I'm the Director General of the Food Safety and Quality Authority. I wrote a 10-pager, but I would really try to save time. I'll take the Excellency's offer of 3 minutes instead of 2. One thing is about the Food Safety and Quality Authority. Food is the most important commodity in life, apart from the air that we breathe. And I have one of the most difficult jobs in the country, because we look after 2.4 million people that wakes up every day, and they start with food. Up to the time they go to bed, they take food, and they wake up in their sleep and still take food. So it is one of the critical areas. And why food? We were established in 2011 but through an act of parliament, and we started operations in 2013. So if you look at it, we are still young, and we are still growing. Our job can be challenging, but bear with us. We are moving in the right direction to make sure that we change those challenges into opportunities. What do? In actual fact, we control food. We make sure that the food that we eat, consume, produce, sell, distribute are actually safe, and they are also processed and generated in a very safe and quality manner. And some of the people also just think of the safety. Why the quality aspect? Because we are called FSQA. The quality aspect is that the food can be safe, but we need it to be wholesome, we need it to be nutritious, we need it to add value to our physiology and to our systems, to give us energy, to give us productivity. So that's why it is important that we also are responsible for quality. That's why we do food fortification, whereby we support the government in terms of the health outcomes of the country. If you look at it, one of the most common morbidities in the country is iron deficiency anemia. So if we introduce fortification that will allow some of the key food vehicles to be fortified with iron, we expect that we're going to enhance that health outcome and reduce morbidities and eventually our cost on the health system. Also, we do inspections where we monitor all the food from the time it is produced, it is distributed and sold, also the food that is imported in the country. We look at it and we certify it. So we do certification after inspection. We also do monitoring for certain contaminants that are pesticides and other heavy metals that are causing cancers, and also some other renal issues or renal problems in the country. So we do that, and we do that monitoring as well. And one of our challenges is the testing facility.
But thank God we have a new laboratory that is coming, which is definitely expected to resolve that issue that has been so much deterring some of our food control systems. Also, we have built trust and recognition in the country at the national level, which is very critical. As regulators, you need to be trusted, and you need to be acknowledged, you need to be known. Once we have done that, and I think from the government down to the consumer, we have that acknowledgement, we have that recognition, and we have that confidence, we have built that trust. The next level is the international, because food safety is a global process. We import food from other sources, mostly, and therefore, we have to also be active at the international level. The Gambia has just been elected to be the coordinator for Codex, which is the which is the standardizing body for food in the world. So the Gambia, from November, thanks to His Excellency's support, will be the coordinator for Africa at the Codex level. Apart from that, we have continued to take leadership in Africa when it comes to food safety, and also at the global level, bringing the Gambia to the global map in terms of food safety and food quality. Thank you for your attention. Your Excellency, the Vice President of the Republic of the Gambia, Honorable Ministers, Permanent Secretaries, Deputy Permanent Secretaries, Sector Heads, members of the media fraternity, distinguished ladies and gentlemen. My name is Mariam Fane, and I'm the Director, National Population Commission Secretariat. Our office serves as the technical arm of the commission that is headed by the Vice President, His Excellency, and we are responsible for the formulation and the implementation of the national population policy, as well as coordination and monitoring and evaluation of the national population program. We're also the host of what we call the National Observatory for the Demographic Dividend. For our achievements, I'm going to link them to the National Development Plan. Outcome 4.5 of Pillar 4, that is the pillar on human capital development. And the Pillar 4.5 is about accelerating the attainment of the demographic dividend. And this is linked to the African Union Roadmap 2017. This roadmap is necessitated by the fact that Africa has a youth bulge and an increased labor force, and Gambia is no exception. Looking at the results, the preliminary results of the 2024 census, it shows that the youthful population, that is the population below the age of 35, is 77%, and the labor force in this country is increasing at 56% and a declining child dependency. Such an age structure, coupled with a productive workforce, will free up resources for investments in growth, in the growth sector by government, and also for households to be able to save and invest. This is because this age structure, the population 0 to 14, take a chunk of government expenditure when it comes to health and education, and they also take a chunk of the household expenditure. It's against this backdrop that the African Union recommended for Africa to invest in 4 pillars: employment and entrepreneurship, education, skills development, health, well-being, rights, and governance, to enhance labor force productivity. In line with this, the aforementioned mandate, as a secretariat, we have implemented the following activities. One of our activities is the establishment of what we call the National Observatory for the Demographic Dividend, comprising 21 ministries, departments, and agencies, and we're mandated to do research and monitor and track progress towards the harnessing of the potential of the youth bulge. We have also domesticated the African Union Roadmap to guide investment in the 4 pillars. We have also developed an integration module, a software and database, which is data-driven and evidence-based. It helps planners across sectors. We've updated what we call the national transfer accounts of this country, or the national accounts profile of the country. And this is a methodology that is based on the UN handbook. And what it does is that it measures economic impact of demographic change.
and it's being used in over 100 countries. And we did this using data from the Gambia Bureau of Statistics, namely the Demographic Health Survey, the Integrated Household Survey, the Labor Force Survey, and the National Account Bulletin, and the Education Yearbook. So what the analysis shows is that the Gambia's potential for harnessing, is in the right track when it comes to harnessing the potential of its youths. Because when we did it in 2018 using data from 2015, it shows that the window of opportunity has opened. And when we did it in 2023, what it shows is that youth economic dependency has been dropping in this country. That is what the data shows. And this is data from GBOS, from reliable sources. So the next thing that we did was that we developed monitoring tools that are aligned to the 4 pillars of the African Union. Because what does not get measured does not get properly done. So these monitoring tools are developed, and I'm happy to report that they form part of the results framework of the strategic plans of 4 LGAs, Basse, Birkama, Kuntaur, and Kerewan. And knowing that the budget is the ultimate tool to harness the demographic dividend, together with the Directorate of Budget and other key MDAs, we recently concluded a 10-day training on how to transform the Gambia's budget from a traditional budget in line with harnessing the demographic dividend. And this is being done by other countries that are part of the SWEAT project. I thank you all for your kind attention. Honorable Vice President, honorable ministers here present, senior government officials, and everybody else, good evening, and thank you for coming. The National Nutrition Agency, sorry, let me start with introducing myself. My name is Bakari Jallow. I am the Deputy Director General of the National Nutrition Agency. When Gambia government realized that in attaining our national development objectives, nutrition has a very important role in ensuring that we attain the development goals. In the late 90s, the first National Nutrition Policy was established, and the National Nutrition Agency was created under the Office of the Vice President to coordinate the implementation of the nutrition policy, as well as coordinate all nutrition and nutrition-related activities in the Gambia. Nutrition is cross-cutting. It's being programs that are implemented across many sectors affect what our nutritional status is, and therefore the need to have a unified coordinating body was important, and that led to the creation of the National Nutrition Agency. The Gambia, like many countries, is afflicted by 3 burdens of malnutrition, and these include undernutrition, micronutrient deficiencies, and overnutrition. Similarly, across the world, undernutrition is declining, but at the same time, the other end of malnutrition, which is overnutrition, is increasing, leading to increased non-communicable diseases such as hypertension and diabetes. Therefore, it is important that we put our hands together to address the issue of nutrition. That's the role of National Nutrition Agency, to coordinate all sectors to ensure improved nutrition. Initiatives that have been put in place and being implemented across the country include initiatives related to maternal and child nutrition, and several government institutions, ministries, departments, and agencies, private sectors, the NGOs are implementing programs that help to address maternal and child nutrition, which is the root cause of our problems in malnutrition. We are also implementing programs by the government and through several government sectors and departments to address the issue of micronutrient deficiency. One of the programs was mentioned by our colleague from the Food Safety and Quality Authority, which is food fortification and the establishment of, or the enactment of regulations to ensure foods that come into the country or produced in the country
are fortified to address the issue of malnutrition in the Gambia. We also, one of our key functions is to build the knowledge of the population so that they adopt behaviors that would help improve their nutritional status. And so we have a very heavy social and behavior change communication intervention to address malnutrition in all its forms. We are also working with partners, including the Ministry of Health, in the prevention and management of diet-related non-communicable diseases. There are many types of non-communicable diseases, but the Nutrition Agency is focused on those diet-related NCDs, including diabetes, hypertension, and even some forms of cancer. Our achievements so far are many. We have, over the years, seen a massive reduction in child malnutrition, which is non-precedent in even the West African sub-region. Not long ago, we have been consulted by the UN, that is the UNICEF and WHO, to lead a dissemination of messages to see how we have done, what we have done in the Gambia to reduce anemia amongst women from 60% to 44%, which is a multi-sectoral approach, and we address that too. We worked with our colleagues to produce a paper which shows how the Gambia has done, what has the Gambia done to address anemia, especially amongst our women. And we all know anemia is one of the leading causes of maternal mortality in the Gambia. It's responsible for about over 20% of all maternal deaths in the Gambia. We have also done, as an institution, we have established coordination mechanisms, because as an institution, our key function is to coordinate nutrition programs in the Gambia. So we have established several structures from the national level, the National Nutrition Council led by His Excellency the Vice President, and we also have other structures for coordinating nutrition. Our partnership is widespread, and we have partners in the government, that is government ministries, departments, and agencies whose work in one way or the other have an influence on nutrition. We also work with the UN agencies, multilateral and bilateral donors, the media, communities, the private sector, and other development partners to ensure the Gambia is malnutrition-free very soon. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. And also thank your entire team, your heads of different agencies, for this very brilliant presentation. We've heard from the early warning, also to social protection, disaster management, food quality, population, and then nutrition. Before we go on to the next episode, which is the Q&A, I'd like to ask Mr. Modu Juf, just a minute, to come and translate into the local languages, just to summarize what's been said in English, so that for those of us who cannot understand the English language, we'll be able to understand what has been said here today, because every Gambian must understand what is happening, and language should not be a barrier. I know it's a very difficult task. I've heard some words here I've never heard before in my life. I don't know how you are going to translate that. I'd like to give you 5 minutes to digest these things and prepare your translation. In the meantime, we have a short video to play. We'll play that video and we'll watch it. Immediately after the video, you'll come and do the translation. After that, now we'll open the floor for Q&A. Haruna, can we get the video, please?
The office of the Vice President of the Gambia is one of the highest offices in the country. It plays an important role in helping the President run the government and in making sure that national development plans are well coordinated and followed. The Vice President is also the main link between the President and other ministries, departments, and national agencies. Through strong leadership, the Office of the Vice President works to improve the lives of Gambians. The Vice President assists the President with the day-to-day running of government business. The office ensures that different ministries and departments are working in line with national goals. It also coordinates major development programs, supports peace building, and leads national dialogue on issues affecting the people. The Vice President also plays a key role in matters of policy development, governance, and interministerial coordination. There are several important institutions that report directly to the Office of the Vice President. These institutions work in areas like nutrition, disaster response, population, refugees, and environmental protection. Let us look at some of their achievements. The National Nutrition Agency, NANA, has facilitated the expansion of the Baby-Friendly Community Initiative from just 12 pilot communities in 1995 to over 1,000 communities today, and the successful implementation of the NAFA program, the largest cash transfer scheme in the country, which supports vulnerable households. The National Disaster Management Agency, NDMA. The NDMA has improved national disaster preparedness and response capacity. The agency is currently implementing the construction of 30 housing units supported by the French Development Agency to provide secure shelter for disaster-affected households. The National Early Warning and Response Mechanism Coordinating Center, developing the Early Warning and Response Bill, which provides a legal framework for translating early warnings into timely and coordinated action. The Center conducts quarterly joint analysis meetings, bringing together stakeholders to review emerging risks and coordinate responses. The Food Safety and Quality Authority. FSQA has achieved international recognition with the Gambia's election as coordinator for CC Africa, the Codex Coordinating Committee for Africa. This historic achievement elevates the Gambia's profile as a leader in food safety and quality issues within Africa and globally. The National Social Protection Agency, NSPA, has achieved a historic milestone. According to the World Bank, the Gambia is the only country in sub-Saharan Africa with 100% social registry coverage. This ensures that social protection programs are data-driven and reach those who need support the most. The National Population Commission Secretariat. Major achievements include updating the demographic dividend profile for the Gambia and developing a national demographic dividend roadmap that guides investments in health, education, employment, and youth empowerment. These agencies, under the supervision of the Office of the Vice President, continue to contribute greatly to national development and public service delivery. The Vice President regularly presides over important policy meetings in the Gambia. These include the National Social Protection Steering Committee, the Disaster Risk Reduction Platform, and other high-level dialogues on health, climate change, population, and social inclusion. The Vice President also leads coordination efforts across ministries on development issues such as poverty reduction, food security, gender equality, and youth employment. Internationally, the Vice President represents the Gambia at global and regional events including the African Union Summit, ECOWAS meetings, the United Nations forums, and other bilateral and multilateral engagements. These meetings help to strengthen the Gambia's relationships with other countries, bring in new partnerships, and advocate for support in key areas like climate resilience, development financing, and peace and security. The Office of the Vice President is committed to supporting peace, good governance, and national unity. Through its leadership and coordination role, it ensures that no one is left behind in the national development journey.
From humanitarian relief to environmental protection, from social welfare to regional diplomacy, the office plays a central role in building a stronger and more inclusive Gambia. The Office of the Vice President, working together for a peaceful, healthy, and prosperous Gambia. Thank you very much. Excellent video there. Before we give Mr. Juf, DDG of JRTS, the floor to do a brief summary to be followed by brief intervention in the local languages from each of our agency heads. In case Modu missed something and you want to come in, we can hear from the horse's mouth in the local language of your choice. Let me also recognize the presence of two, do I say gentlemen? The Chief of Staff and Minister of the Presidency, Honorable Maud KC is here with us, but also the Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service, Mr. Lunjai, who is a fan of this program, and I don't think he's missed any program if he's in town. Thank you very much. So, Modu. Jërëjëf Honorable Minister, Your Excellency, Vice President Rewmi, ci gàttal ak kilifa yi fi toog yëpp, Honorable Minister si, ak yeneen borom nombo tànka yi fi nekk ci ndigal liñ ma jox nag daf ma betta trop maa ngi jéggalu xëj na du ma mun a am yëpp ni mu waree ngir lu ma betta la waaye dinaa ci góorgóorlu taxañ ko rek ci ñaari làkkay olof ak soose jomb du passé juróomi minute ministre dinaa ci góorgóorlu nag ma jéggalu waaye comme ni nga ko waxee ñoom kilifa yi lu ma ci xaw a bàyyi ñoom mun nañ ko setal njëkkee nañ ci bunta bi nga xam ne nii ñoom nguur gi niñ ko taxawalee ñu ngi nekk ci office yi ron vice président réew mi vice président moom mooy ki nga xam ne nii moom nañ tofal ci président réew mi te liggéeyam bokk na ci lépp loo xam ne nii président moo ko war a def te mënul faa nekk moom mooy nekk tànkaam ak loxoom pour toppatoo ko bokk na ci itam kilifa gi lim seetal moo di ne cabinet bi suñ defee meeting ba pare wala daje liñ waxtaan lépp loo xam ne nii nguur gi war nañ ko wéyale ci askan wi moom loolu dafa bokk ci liggéeyam gis ne tomb yi yëpp ñu topp ko bunti liggéeykaay bu nekk ak ministre bu nekkal loolu ñu motal ko ci askan wi mooy teewal itam président ci kaw ndigalam ci lépp loo xam ne ni sant nañ ko ci gàttal loolu bokk na ci liggéeyam am na nag juróom-benni bunti banxaas yoo xam ne ni ñu ngi ci ron liggéeykaay ministre benn bi bokk na ci du suñ yaay ji la moo jëkk a jël kàddu li mu wax nag moo di ne moom buntaam mooy fi nga xam ne nii ñoom ñoo saytu wàlli comme jaww ji ni mooy tëddee ak itam àddina si ni moo doxee li nga xam ne nii moo cay nekk pour ñu digal ci nit ñi ci nit ñi ne lii mun naa am ñu ngi koo séentu ñu tuddee ko ci early warning ngir mbir luy xew rek su la bettee rek mun na laa daaneel loolu tax nguur gi am xarañteef boo xam ne nii taxawal nañ bunta boobu te loolu bokk na ci yoo xam ne nii dañoo taxaw jot na pour gis ne lépp luñ séentu ne lii mun naa indi sooxe ëllëg ak sibit ñu feeñal ko wane ko liñ ci war a def ci wàlli matuwaay nguur gi taxawal ko jël itam ay xibaar càmbar ko indi ko ci askan wi su ko defee ñu gis ne jàmm tay ak dal am na ci gàttal loolu feeñal na ko ñaareeli bunti liggéeykaay bi ñëw moo di nag boobu bu ma soppala mooy bunta boo xam ne nii ñu ngi ko tuddee ci National Social Protection Agency boobu nag moom ñun ñëpp a ci bokka moo di ne li nga xam ne ni moom la ñoo soxla ci suñu wàlli doom aadama ya ak nite pour ñu fee taxawu di ñu ci dimbale su ngeen seetloo nguur gi at yi passé taxawal nañ di comme ni nga ko waxee di tuuse xaalis di jox xaalis ci ñi nga xam ne nii seen loxo xawut a jot seen gannaaw pour dimbale leen ñu wéyal seen dundin ngir am yi bokkut loolu bokk na ci bunta boobu nga xam ne ni ñu ngi ko taxawal pour dimbale askan wi te loolu ñun ñëpp ñoo ci bokka bokkin bi nag demee na nii wala demee na neneen bokk na ci itam ne ñuy jël ay xibaar yoo xam ne ni mu ngi aju ci lan la ñoo soxla ci kër yi nga xam ne ni kër gu nekk wala tunda bu nekk wala fànn bu ci nekk lan la nit ñi fa dëkkee wala njaboot gi fa dëkkee lan lañ soxla ñu def ko yëpp ci benn registre mooy ñu def ko ci benn téere su ko defee nguur gi suñ ekkatee programme rek war a am ndimbal dinañ xam ne place sangam wala gox sangam wala bunta sangam ñii ñoo ko yelloo duñ toog di xaar ne yónnee leen ay ndaw ñuy jëli xibaar yi fekk nguur gi am nañ xibaar yooyu ci ron office yi vice président loolu bokk na ci loolu la nga xam ne ñu ngi leen di dimbale ci wàlli xaalis ak itam yeneen jàppale ci du xaalis rek wala yeneen dimbal yoo xam ne ni soxla nañ ko ñetteel bi moo di National Disaster Management Agency suñ xarit ñun ñëpp xam nañ ko di Sana Dahaba
bunta boobu nag ñu ngi ko taxawal ci atum 2018 te vice président moo jiite kuréel gi di vice chairperson bi ci wàlli tunda yi tunda boo dem regional governor yi fa nekk ñoom ñoo jiite bunta boobu leen ñoom itam taxawal nañ sarta yu wér pour yàlla tere su jiyee amee luñ séentuwut dañoo gis ne taw bi dafa am mbënda am place yi yàqu wala gërëng bi ñëw néeki xeddeeku wala yàlla tere safara am wala ak yeneen jiye yoo xam ne nii kenn ñaanul ko yàlla kenn séentuwut ko lii moom mooy seen liggéey su ko defee ñoom itam ñu seet lan moo cay matuwaay lan moo cay warugal ñu taxawu ci nit ñi def itam ay tërali plan ngir rek saa yu ci nekk rek doo mun a fasal loxo ne doo séentu lu dul xew foog nga planal loolu wala nga pareel ko loolu tax na nag ci yeneen ndimbal yoo xam ne defagum nañ ko ci réew mi bokk na ci fanweer ak benn néeg yoo xam ne ni néeg yu baax mu ne nekku nag néegi comme suma nijaay yi néegi pol yi déedéet dem néeg yu baax lañ leen defaral ci ñi nga xam ne ni mbënda yi laaloon na leen ci gannaaw pour ñu am fuñ dëkka te nag loolu liñ ci gën a neex moo di ne bàyyi nañ xel jigéen ñi nga xam ne ni joboot lañ ñu mun a dëkka ci place sooy leen foofu loolu bokk na ci dalil ñeneen teelu bunta bi mooy li nga xamee ci Food Safety and Quality Authority loolu mooy lekk yi nga xam ne ni ñu ngi koo dundee ci réew mi fii loolu lu am solo la kilifa jiite foofu mu ne suñ seetee réew mi lim bi mu toll na ci 2 millions nit ak ñeneenti téeméeri nit ñun ñëpp suñ dundee suñ lekk yi dafa war a nekk lekk boo xam ne ni dafa mucc ayib mu nekk lekk gu baax lekk gu sell goo xam ne ni dina dëppoo ak suñu wérgu yaram lu ko mooy suñ taxaw ci loolu rek mun nañ ñoo indi loraangi ëllëg te ñu ngi ko taxawaloon ci atum 2011 waaye nag ñu ngi commencé liggéey ci atum 2013 nee na am nañ jafe-jafe liggéeykaay boo gis nag am na taxawaayam waaye itam duy tax am na ay texa loolu tax na nag bokk na ci ñuy seet di seggal lekk ak ñam yi nga xam ne nii rawatina ñu ngi koy jaay ci biti comme mbuuru yeeg yeneen ñam yi ñoo jënda toujours ñu ngi koy bàyyi xel ndax awee na ak wér-gu-yaram ndax place bi set na ndax sell na wala jëmma ji koo liggéey sax ngir li ko olof di waxee doo dee lekk ñam waaye ki ko togga moom nga dee lekk ci waxin la pour su ko defee ndax ki koo jaay mu ngi set wala setut ak yooyu yëpp dafa bokk ak place bi nga koo jaayee yéen nga gis weñ yi ndox yi mu ngi biiw ak yooyu leen yëpp bokk na ci seen liggéey pour ñu gis ne ñu toppatoo loolu ak itam gis ne askan wi dund yi ñoo dundee mu am ferment yu baax yoo xam ne ni dafa suuxat suñu yaram nga xam ne suñ ko dundee du ñu indil jabet wala deret yu uppa wala mu lompoñ looñu ngir lekk gi itam dafa am yoo xam ne ni dinañu lor am na noo ko lekkee mu gaañ la loolu bokk na ci yoo xam ne ni ñu ngi ko taxawal nga xam ne ni dina wàññi wala fànq feebari cancer yi la nga xam ne dafa dugg ci yarami nit ñi wala feebari diabète di diabetes wala feebari miir yi nga dégg rek ne fii lañ toogoon rek léegi nii di waxtaan daanu na di yëpp ñaareel suñu lekk daf ko dee waral waaye nag jafe-jafe yi añ ci amoon waaye nee na sant na yàlla léegi nguur gi am nañ laboratoire wala ñu ngi am si laboratoire di machine boo xam ne ni dina mun a seet yi ñooy mun a jëfoo pour ñu aar askan wi ci biir loolu waaye nag fi mu jëlee kàddu moo di ne li gën a am solo moo di seen bunti liggéeykaay bi bu ees la waaye nit ñi kóolare ngir su liggéey di am nga koo doxal te nit ñi óoluwuñ la dañ laa daw te loolu dafa jafe looloo liggéey bi loolu tax na nag def nañ lu bari ci réew mi fii ba tax na sax mbootaay su ma fàtte mu ne UN taxawal nañ office boo xam ne ni ci Afrique fii ñoom bunta boobu leen ñoom lañ leen sas pour ñu seet liggéey yi niñ ci amee njëriñ niñ ko doxalee naka lañ ci amee ndam juróomeel bi moo di National Population Commission mooy commission bi nga xam ne ñoom ñoo taxaw mbiri limi doomu aadama yi ci réew mi ngir soo gisee lii am solo li nga dépassal da nga war a xam ñaata nit nga koo xaymaal ci réewi Gambia nguur gi li ñoo soxla ci wàllu essence wàllu njëfandu yëpp dañ war a xam askani réew mi ñaata lañ leen di dépassal te loolu limi konti doomu aadama yi ñoom rek ñoom ñoo saytu boobu leen commission boobu pour ñu taxawal ko su ko defee nag wàllu yokkute ak itam yeneen nit ñi niñ dëkkee ci askan wi itam dafa am solo am na place yoo xam ne ni ci kër yi juróomi nit bokka ci benn néeg ndax su nekkoon ñaar wala benn bokka naka laa demee lii yëpp xayma boobu yëpp ñoom commission bi ñu ngi taxaw foofu te gis nañ ne itam li ñoo gis ci limi doomu aadama yëpp ndaw ñi ñoo gën a uppa te ñoom ñoo gën a soxla itam taxawaay bu dëgër ci wàlli koom-koom ak wàlli liggéey yoo xam ne ni dinañ ko mun a indi te loolu dafa am méngaloo ci wàlli limi doomu aadama yi suñu wàlli wér-gu-yaram fi ñoo amee liggéey di am xëy ak itam wàlli njàngam lii yëpp limi doomu aadama yi ñoo ko indi bu njëkk ba réew mi mu ngi toll woon ci sax 800 junney nit kon li nga soxla ci classroom wala lopitaan du bari waaye su demee bi ëppa loolu fa nga yokka
waaw ni nga xam ne nii rek noonu la sa lifin di sa njaboot gi di yokkoo rek noonu ngaa yokkee sa dépasse nga yokka ñuluk te loolu nag wax na ne nguur gi am na 20 ministres ak benn yoo xam ne ni ak seen bunti liggéeykaay ñu ngi lëkkaloo ak ñoom pour càmbar loolu yëpp di indi ay xibaar yoo xam ne ni dinañ ko feeñal ci gàttal fiñ mujjee nag mooy juróom-benneel bi ñooñu suma xarit lañ National Nutrition Agency moom jaaranka moo fa jiite waaye mi saba moo ko fi toogal mu ne nguuri Gambia biñ xamee ne yokkutey nit ñi ak doomu aadama du mun a am dañ koo lënkale ak food safety and quality authority seen liggéey ci wàlli dund foog nit ñi am lekk gu dund gu set gu sell goo xam ne ni yéwén na ku ko lekka di nga ci am kattan di nga ci yëlee wér-gu-yaram rawatina gule yi ak itam seen yaay yi nga xam ne ni yaay yi ñoom ñooy nampal xale yi li ñoo nampee foofu la xale yi di lañ leen di suuxatee ñu am doole am kattan ak wér-gu-yaram foofu su sooxee rek jàngoro mun naa indi duga ci xale bi duga yaay bi su booba problème ñëw na looloo tax nag National Nutrition Agency pour lekk yu baax ñuy indi ay ferment yu baax yoo xam ne nii buuju baaja yi ñoo soxla yépp ci ñam li pour mu gën a neex ñu toppatoo loolu ngir dafa am lekkin yoo xam ne ni dañ foog ne yooyu moo gën ci ñam di ko ci sotti pour mu saf-safal bëgguma tudd turi ngir yi fi marketing laay doon waaye dañoo foog ne loolu mooy ñam neexal ñam waaye fekkee ne am na leneen loo xam ne ni soo ko toggee ci ni nga koy toggee moo gën a yéwén li nga xam ne ni yaa ngi koy jégaani bitim réew su ko nag loolu am na solo te feeñal na itam ne bokk na ci li nga xam ne nii mooy gën a lompoñ loo xale yi nga xam ne ni xale boo ci gis rek mu ngi ñàkk a doole ñàkk a kàttan boobu du wér-gu-yarami xale te su xale bi feebaree rek waajur bi boppa bi jóg na sakkaay yaay ji koo nampal soxla nañ ci tam lekk goo xam ne nii dina leen mun a gën a dimbale pour ñun askan wi yëpp loo xam ne nii lépp loo xam ne nii moo aju ci wàlli sooxe rawatina suñ jigéen yi nga xam ne ni dañoo umba ngir dañoo soxla wér-gu-yaram seen deret mat deret gi du wàññeeku ci seen yaram mu indi leen loraange lii daal ci gàttal nee na nag National Nutrition Agency am nañ àndandoor yu bari ci wàlli nguur gi wàlli UN ak yeneen bunta ci wàlli tasekaay xibaar yi ñuy def ay programme di lenkalante ñoomi neen su ma juumu daal ci gàttal ci li ma ci mun a tànn lii moo nekkoon li nga xam ne nii for naa ko ci kàddu olof ci soose ok yo baraka yo hani honorable abar yo baɗigol baraka doku kole mbawi walla dinda jang honorable ministre ko kumol minu fota jang nga yitandi molla katabake His Excellency Banko Vice President ala doku way wole folo yitandi molla ala ta kola atele banko president o atele man normalankoti banko president o man futano dawda wala nay haji min soto alafta bulalala atele mala kilaria moti atele kamabe president o toyala je wo kafuta ala doko dol kono wo kono fanan ministal bengo min ikake cabinet niyake fengo fending i sontala kambentala comme Mansa Kunda nyanta nyine tamandila atella hajo mu ka je ko ay wottopoto e kambenta no minna wo seke asa jibe ko asa o noma sata fo ministre bundal be ani Mansa Kunda la bundal min ya lon ko ye kol kacha cabinet to fo i sontala wo dol seke do kolte minu timandi ala doku dula nak afanuta katu bunda woro bi je min ya lon ko ila dokol manke doku siman kilonti bari wo mo banko molla haaji kolete folo mbare muso min diamuta jang atabe bunda min to wolem national early warning bunda tubabu counter wolem ko misal fe na al hawa kenya be laari nyamin ise mun yamarle di ata kala dandar laroti bari se kuma kangol yitandi ko ha kube suman nan kanet asa keno ñinan kandoɓe landa tambilale walla asa keno jiyoɓe tambila walla asa sumiyase nannole min se landa tamboke ye mol dandalaro di molla pour mol se hakkiluto wo bundañin to ye tunkun lulu soto ila do ko kattama minna kato ko mi yalon ko aye mone dron woke mi ye tereng ake monele wala tina wo mone bayo on safo mandi ka account itolbe lorin walla kam wol mako e ka kibarol sotondi sadio wo kibarol be wala dila Mansa Kunda bala ya yitandi molla mol se hakkiloto o bundato akola ba fana samba kola be ape pour tenkugo sabato se ke banko kan anin Cairo kato mandin kol kole ko suluye ko koma felo bula ko ala fo koma e tenku ni koma won tenkuna kuma la sudiya fe ate wala nati honorable minister bunda fula njaw min nata National Social Protection Agency itol do ila bunda diata bake nka famina ko kodi tusema Mansa Kunda e ko do tundu dantanto ngamera sefu banku tan nani to komanto non
e ka kodo samba wuli saba kari wo kari fula ka di sinkirtiyo la min yalon ko e bulo me ko ben to nyam bebe do ko la bari sotol man kanyang harjol man kanyang Mansa Kunda e bunda la abe tolle la bunda nyin koto kaje ko hadamaya nyinyandi rango wodol se sotandino anim fana ila ngani o minti wolem ka kibarol censu mi yalon ko wole su ni wole be kela sula fengoti pour ni Mansa Kunda sulata demaro natila fa kodi lembang wala joranem wala fengo feng itolle marata wala ka kibaro be safe yake dula kilinto e saje ni demaros nata drong Mansa Kunda de sila ka alinga mol tombong yeta nyinin karola wo bata lay kitabole to dong register be dami ya fako dula kare kan kare kundango kare nyanta tala wolto ay futa e wo bunda nyinto kato luwale tol fanan e sembendi wo bundala wo botaje fulanjaw nyin nimanyina wala mo National Disaster Management Agency wolu ya lo 2018 sangole kono banko vice president wole ma siramba tioti office ba nyinto ala office o nyin koto bar 2008 hekatu 2008 le ya lo banko vice president wole keta ala siramba tioti bar tundol to governor minubi je wolle wo bunda nyin nyatonka nyin kamala ala ndar kol ka kele mol me la minna e ka sile turbado ena bungol be boy yirole boy ala man tankala accident malem mobu ke la nyina wala dimbaye bo wala jiboroyna ay dulal silol kuntu kordale tay ay tinya ay tolbe lori woleto ka sartol nyin jibe anim fanan ka jibe ebe mum fere landile kela pour nyin kamala senin sama ala man tankala ni woketa katabake ate mol monela isa kol min be to fotono ku killing aya foko e do ku sobe ke mi yalon ko korda wala buntan sabanin kilinyom banko kan ye mol mako e santo to min yalon ko jiwe wolle batani la kordal beti nyata ye sutraronati foy bun kende tan sabanin kilin lo min manke jaran ko la nyantam bumolti bun kendel ye wolle lo wol mari pour que mako adu min kumata ko no wolemu dimbalti min yalon ko musollemu ela mako ro dalilo ka ajibe woleto woketa NDM la kun nani jamu National Food Safety and Quality Authority ñu ne leen bundalti pour na domo fengolu adedar nya ase betiano nyaadile wolle marata wo kawnyin kato domoro nyin a nyantale ay senea ay kati fanan akana ke danko don domor kino do ise kino londi no janne misal fe ay ke manoti mano mammo ni adomo ma sibo nate wo sifal e ka wolle jibe aning dulal min ya lon kon ka domor fengol wafije fo mburo lembang wala panketol ananyim restaurantolu anin tanganam ji min dulal e kaje jese tara noring siolbe tira dula beto adu ni wonno fengol futa do kino la domoro la drong ako mo million fulani wuli kemenani wala be Gambia ntol be alata kola na wodomor fengol ke topato no nyaadi itolle marata wala ka jeko isa atankan ibe katakol ke kanne ka futa molma kan no ma sataro ke ka jubero ke ise yin domor fengol se betiano molla pour molla jata kende ala e tankola e satollo kato yin domorol dolo aka min sabu molla wala mu jankaroti min mu kansati min kadu mol balo kono karo bela kema ni woketa yankan kato nata wallante fan nyin e ka min ko sukur kuran wallante nyi nyaminu isaje ni mobe sirabe kacale ka boyta jane don afata wala ya samba ko mune ama nyaminu mfamata kari jalabe bunko na ko sukur kuran ole bala mune wol be sabu na domoro dol ka wolu natile bare ko min kumate la do ko nyinto wala mu lannoti la do ko dulato ni molu teba ka ni mobe do ko le wala abe mako e kam furi fon ko e nyanta lala marilal wo lanno nyimbi jele mimbe ni molu teba adon fata findu kono jang ye suutele fan e ko isake e moti min ya lon ko ise mako ro keno yela kulu keno nyamin fa timbanota bunda lulu njango honorable National Population Commission secretary wala mo hadama dingol la kontobe laare nyamin wo commission nyi bunda fanambe banko vice president la dulale koto wala marata la kajibe hadama dingol mol minu bi jang bungol mol sabatinya mol Kenya ñunu bemu kuleti mi yalon ko kumata bake kato anin African Union la landi silole kanyanta min yalon ko wala ba tinala hadama dingolu Kenya nyin anin taranya banko nyin kan ila fantarambulo ni la soto se taranoje nyamin 2024 sango nyin ko no yirkaro min keda mimu census yaaje ko banko kanjam funding kelu siata bake adum fanan wolle mu sembela malti min yalon ko do ko ito sa keno adu fanan kala faale wate wol be nyanta topoto la nyaadile ani molla sabati dulal ani kenyal ani hadama dingola taro nyokam banko ka e nyosoto kato nyunu be miyatina
nunto ni banko mo wuli keme lulebe banko kan sa keta mo million kilinti kara mun jeluɓe yewole soto num kabirimɓe keme lulu iñanta sulala jelela sayaɓe million l'hôpital bundalu borolu karamo bunda ani wo sifal wol be ño sotole adon ako ministre bunda monnin killing ani Mansa Kunda la doku bundal e bulu ñobule pour ka je ko ñinkol be se tamano ñamin ki ala e la polu e topato no a ñanta kala ñamin bunda woro jang wole National Nutrition Agency di Mansa Kunda ya kala mutale ko domor kendo mi yalon ko ni ya domo ata kala danku e do mondo ba bioti bar hanni be kini ndinne domo la wala domor nding se jata kende ya sota kono wo jata kende a muneti kino wala domoro sifa min be kala ase fengol soto min yalon ko nyim buju bajol lem min se jata kende ya nati mole ata kala danku e don kinio siata wala domoro siata amanke wote bari kino se saha ay betea ase doya nyawnya ni ya domo jata kende ay be wala soto la kono itol ka wodole topotono adum fanan kaje ko diningol la nying lamfo mi yalon ko e ka soto isa dinno se domoro ke a balobe jaring abe labarling a balobe kandila abe wati o wati a bamabe toraring a famabe tor wala ala wulula se bata hakila diningol la jata kende a saho balo kama walatina ye domor kendol la bunda kaje ko fengo fendi nyanta kala buju bajol ti diningol la karola e ka fami ko micronutrient wol be tara domoro nyin kono e se wol sotono pour ka talaro ke diabetes courant la sukur courant la anani yele sia courant la anin fanan ka musolu tankandi yele manko la sako ni be harjeri ka sula yele kendo la ni manko keta woto dron bata nata musoye mimbe harjeri anala dimbalu adu ni woketa mantoro dron abe wole natila walatina inin bundalu min boko jata kende aka do koke ka jekko na domor fengolu sako molbe sula la minna wol seke kuti mi yalon ko e se topaton adon ad bunda nyim fanan inin UN Mansa Kunda bundal kibar le bundal yeddenno nyoya makele pour ka je ko ila do ko nyin isa fanundi mole mo sa faham talloy kuma la sutiya fe nganyinde tomborgi okay, thank you okay abarka bake deputy director JRTS Mr. Modou Diouf ni parete tambiyeta atu general abe korodile la bawo ela do koy ñaata so ngamera sañ mamara be fen ka fula ñinto de ha abedarale ale afonya me afu wala nya ama fentu koma bayu dara gannaaw abi dante wala nya yo ala barka say ngata ñinin karo la sañ now we are opening for Q&A. We'll take 4 questions, 2 here, 2 there. They will come back, you'll answer your team, then we'll do that until the program ends. So we'll take 2 questions from here. I would appreciate if you ask your questions in the local languages so they can answer in the local languages. Pour nyatara nyinin karo bebolo isa kening manika kango wala surua wala fulakango wala jola kango wala manyakango wala sarawle kango kawo kam yalon ke wala moy drong nyinin kare ko wala molbe jana yalon ko isa la nyinin karo jabe no kango so nga commencer Paradise TV. No, okay, fine, you start. Good evening to you all. I am Ndai Sise, sorry. Okay. I am Ndai Sise. And I'm a member of the Gambia Association for Deaf and Hard of Hearing. I'm a sign language teacher. Thank you very much. My question goes to the early people with disabilities. What plans have you? Because usually we think these are exempted when you have your programs. And we believe that when things are about to happen or when things happen, you needed to make sure your information are accessible to people with disabilities, especially the deaf people. We've heard that you've been organizing some TV programs, some activities on the media, but how accessible are they and what plans have you? Thank you very much. Next. Okay, Jerejef Mai Tudu Ahmad Kebe Joyko Paradise TV.
laaj bi may laaj mu ngi jëm ci food safety quality and authority. laaj bu njëkk bi mooy dañ gisoon fi nga xam ne moo nekk Brikama market doon na place boo xam ne ay at ci gannaaw dañ koo tëjoon lu tax mooy marché ba nam meloon méngoowut ak nañ fa nekk di jaayee. Minister of Fisheries ci loxoom lam nekk biñ fa demoon bu yàggut lañ ñu waxoon area council bi ak market committee bi nee neen liñ bëgg mooy fisheries bi jox leen marché bi pour ñoom ñu toppatoo ko lan leen ngeen siy def ci marché boobu noonu. beneen bi mooy dañ gis it ci seen ndaw ñi am na ñoo xam ne guddi dañoo dem di seet pour ñi nga xam ne ñoo nekk di jaay lekk yoo xam ne dafa expire fekkee yëg ngeen ko ñu ngi si jàpp ban jéego ngeen siy jël. benn bi baax na jërëjëf. We take two from that side, please. Okay. beneen yoon dégg nga. Who is next? Okay. Yeah, sure. Assalamu alaikum warahmatullah. Am I audible? Yeah. Yes. My name is Abdulatif Tabali, the Minister of Information and Communication of the students of ICT of the UTG. I have few questions, if you would allow me. Only two, max. Only two. Okay, first is about some of our diplomats got denied visa recently, like some time ago, which I see as an insult to my nation. Pardon me. Some of what? Is that question related to the Office of the Vice President? Okay, to the next question, if you wouldn't take that. Thank you. Okay, if you go to the local markets, the agency dealing with food safety, if you go to our local, markets, you see food vendors selling food in a very, I wouldn't say unprofessional, but like unhygienic manner. Let's say you want to buy steak meat for barbecue, you find flies doing their own barbecue on the meat that you want to barbecue, which is not appropriate. What plans do you have for those? Thank you. Next question, please. Final one for this round. Who else? Who on that side? Who has a question on that side? Anybody? Nobody? Come back on this side. Anybody on this side? Yes. Oh, somebody's there. Okay. Assalamu alaikum. Ndetomo kan sanesi suare dambota jarbaro kunna barmbestiren kutu. Nanyinen karobe kilaminti min tata min tamita sana dahbara NDMA la managing director. Wolom ninduko fofero bi hidin ko si la cordal kono ni jino honare ka bonele don kono kono ita directly kata ba ko de saje ko asa modu tangande alandaro la mialon ka ko modu so sama kono bawo jama bije so yo jama bije ni sama ki de la cordal kono aka boyle manam fo man so ko nday fero lando bundara lo ba pour ko wakana li sa so non ngi saje molle so ko dingol sta directly pour kata je kono barka ba ngene ka ro ko mata bake. Yes, Excellency. The questions are now for you and your team to respond to. We have, I think, 5 questions. We have 3 from this side and then 2 from that side. Yes, I think we start with early warning. That should be a mic. Thank you very much. It's on. Thank you very much. The first question was for me. And we realized that people with disabilities are vital members of society. The early warning is a new institution. We've been established just a little under 3 years. And we have a communication officer only middle of this year. And starting as soon as possible to make sure that it is accessible across all citizens and inclusive as possible. We are also working on our policy, and one of the priorities is to be as inclusive as possible, and that we ensure that other alerts and communication efforts in writing, speech, and all other forms of communication is also available to everybody. Thank you. Thank you. Just to add on to that, just to help the young lady, and the young lady is someone who will receive a prize from the Mansa Kunda. She has attended every Mansa Kunda since we started. And every issue she raises is about people living with disabilities. Now the question, just specifically, because early warning is important. It means that if something is about to happen, you warn me so I can take
precautions. Now, when you warn people something is about to happen, what specific initiatives do you have or do you plan to have so that those who can't hear, who can't see, who can't speak, get your message that something is happening, they can also take precautions to prevent themselves? We are working on that. You are working on that? We are working so on it. It hasn't been rolled out yet. Okay. Once it is, they will know about it. Thank you. That's all I wanted to do. The next question is? Yo, abaraka baki, yakumu menyin kangabra kumaya tabak. But mbenyim fole ko His Excellency President Mansa Kunda niye silol jibe drainage system o me yalon ka be silol kan improve tabake bake. Because sangon la jibol silo ka mol tinyaro menke ninang atala tabak. Niya jibe sangon la jibol silo kata la tinyaro kata fo wuli kemenim feng. But ninang na wuli muang aning woro drone nesoto. Where I tell you, Mansa Kunda be improvement balakeka in terms of drainage system. Near hotspots all jibe comme Samesuru Akunda, Basse, and Greater Banjul area, Ibajalako improvement balaketa. So Mansa Kunda be a plan on land me alongo kaning problem or address. Yeah, ako. Kung kami niya tuwabudu, yalan tuwabudu sokawe teodo. Kafoko nila sokawe fata sa moto fena. Muna ke central system mo be ko, fengo be connectale. Isaje kordao kodalo sokawe, abikara central system mo le kono. Fodung ale plano soto leba. Well, we are working with NAWEC on that. NAWEC be doko ke kang wala sunshine take. I'm sure in future bo central system mo yin government be implement bale ke kang wala. Abarka bag. Yang amon paradise. Yang mo benen question de ban lawon nono. Marse Brikama. Yes. Excellent. Just to add, put your kasiwalo, put one in Minister of Works and Infrastructure. Amnen plan bo hamne pour sewage system for major cities in the country. You connect ko. You connect ko. Okay. It's a long term plan. Because dafa share. Dafa share mota wa ñu ngi waxtaan ak ñi nga xamne ñu dimbalé pour share naka la ñoo défé lolu. Okay. Wow. Thank you. Marse question is I think it's NDMA, huh? FSQ, okay, let's pass the mic. Okay, now it's coming on. I think you believe me now when I said that food is the most important commodity. And I bet that most of the questions will be centered around food. You know, even Modu Juve had to add some of the buju bajas and everything in his speech. The gentleman who asked about was in Wolof, so if you can please answer in Wolof. I think all of them were in English. No, his question on the market was in Wolof. Oh, is that the Birkama market? Yes. Okay. Bon lima muna wachi marché Birkama bi moy ne bala ma wachi marché bi ñun suñ liggéey bi ñaari fànn la benn bi moy private sector bi ñoom ñi lañoo saytu beneen fànn bi moy public sector foog naa ñun bokk nañ ci institutions yi nga xam ne seen mandate bi dafa xaw a unique because dañoo saytu both the public ak the private sector so looloo tax sax ñu jox ñu xaw a autonomous tuuti ñu xaw a am ñu xaw ñoo beddi tuuti ci société si niñ bindee ci suñ liggéey bi Birkama marché Birkama bi dafa nekk loo xam ne project la woon Japanese project boo xam ne fisheries department ñoo ko moom léegi ñu ñëw ñu indi marché bi ñu sampa ko si ñu indi fish market bi ñu sampa ko si biir Birkama market boo xam ne council bi ñoo ko moom so da nga gis ne ownership bi boo problème la ba pare fish market vendors yi tamit ñu ngi am seen association so conflict boobu moo fa nekk waaye boobu bokkut nag ñun ci suñ liggéey ñun suñ liggéey mooy ndax lekka bi jën biñ faa jaay ñu ngi koo jaayee ni mu waree ak ni mu sellee moo taxoon soo leen bàyyi xel at ci gannaaw at ñaari at ci gannaaw ñun demoon nañ ñu tëj marché bi because marché bi dëppwutoon ak charte yoo xam ne mun nañ faa jaayee lekka beneen question bi mooy woon ñi jaay comme suñ ndaw yi nga xam ne mu ñu ngi leen tuddee inspectors ñu dee dem guddi parce que dañ amoon time boo xam ne ñun duñ dee liggéey ñu ni neen dañ dee liggéey ak police yi am nañ MOU ak Gambia Police Force because suñ liggéey guddi bi dafa risqué so therefore
suñ liggéey bu bari guddi dañ dee jokkoo ak police yi ñuy liggéey ak ñoom ñu ñoo jox kaaraange léegi dañ jotoon information ne am na ñu dee xaar ba boori 2 3 ba 4 ñuy indi ay marchandise ci biir gannaaw marché Serekunda di ko supply waa marché bi bu ko defee bor su bor setee ñu jaay ko teel koo jaay ñu dugal ko ci seen bagage yi léegi nag ñu mount an investigation ak CID ak police ñu toog foo naa ñetti fan ñu ngi stage suñ opération mujjee bi ñu jàpp ñooñu noonu so biñ leen jàppee bagage yi ñu amoon yëpp jàpp nañ leen sànni nañ ko destroy nañ ko ba pare ñi leen daan supply tamit jàppoon nañ kenn ak ñaari nit ñooñu tamit alamaan nañ leen ak yenn yi ñu bàyyi police yi tamit ñu doxal seen liggéey su ñëwee nag ba defar suñ kees ba jox ko police yi ñun suñ loxo génn na ci boobu liggéey police la soo foog naa boobu noonu la demee xaw ma nag naka lañ mujje ak police yi waaye ñun jéego yooyu lañ ci jëloon ba nga xam ne loolu amatut mujjee question bi mujjee mooy market food exposure foog naa comme li ñoo jaaykati marché yi foog naa loolu suñ feebar la ñun ci suñ boppa surtout taami nawet boo leen seetee structure marché yi si boppam infrastructure bi si boppam moo xaw a doy waar tuuti waaye nag ndox bi su tawee ñun duñ mën a wax jaaykat yi bu leen jaay fii because ñooñu noonu ci seen li ñoo jaay la ñoo surtout jigéen yi ci la ñoo dundal seen njaboot yi si la ñoo fay school fii si seen doom yi suñ feebaree ci lañ leen a yóbbu lopitaan ci lañ leen a ci ñoom si seen loolu sax la ñoo jël dimbale seen jëkkër yi pour dépasse bi ñoo dépassé seen biir kër yi so liggéey bi niñ ko defee da nga seet li nga xam ne risque la ak bénéfice bi nga analyse ko su fekkee ne njëriñ bi moo ëppa risque bi dañ ko am pour li ñoo ooyee consensus dañ ko dee def su fekkee ne nag lor bi moo ëppa njëriñ bi den su boobaa dañoo dugga ñu act accordingly si saa si so foog naa lii laa ci amoon ci tontu. jërëjëf ñu ñëw fii anti ami am na question den dina ñëw si yow anti ami. asalaamaaleykum vice président ak kilifa yi fi teek yëpp maa ngi leen di nuyu man suma laajte bi ba tey si Mr Ba laa ko bugga ba ndax Jallow ba waaw parce que ñun biñ génnee tuuti li ñu xamoon mooy dañ doon am lu ñoo ooyee bodofel xaw ma ndax yéen seen liggéey bi ak ñooñu dañ jokkalante ndax dañ utee bodofel yi ñu daan wax fo naa ñooy public health xama léegi naka lañ leen di ooyee ndax inspecteur si la léegi ndax yéen seen liggéey ak ñooñu dañ jokkoo suñ jokkoo tamit comme soo demee soriwut fi sax soo demee si brousse bi roundabout bi si boori marché bi dangaa gis ne jaaykati lekka yi ñoo mbalit yi jubloo foofu ñoo jaakaarloo yu demee noonu lan lañ ci mën a def ba gis ne dinañ ko wàññi si biir réew mi mbaa mu génn fi. Thank you very much. I'll come to you. Yes. Thank you so much. My name is Matar Jase. maa ngi liggéey si Fatou network bi ñaari question la am benn dina dem si vice président ak Mr Ba vice président gisoon ne ñëwoon nga toog si New Juice Wang Ibo Town about disaster gis nañ ne waxoon nañ kaddu yu bëri foofu ne ne ndox bi nu mel yaakaar naa yoon yi amu fu ñoo jaar ndox bi amu yoon yi fu ñoo jaar waxoon nga ne di nga sa def ay jéego ba gis nañ ne taw bu passé nii nawet bu passé nii yaakaar naa yaxa yu bëri ba nga xam ne ni gars yi Ibo Town ñu juusoo ñëpp ñu ngay jooy bëgg nañ laa laaj si sa gestu boo leen defoon si doxantu boo leen defoon ñu juusoo Ibo Town foo leen tollu Mr Ba question bi si yow laa ko jëmal gis nañ ne expired food dafa bëri si dëkk bi every day ñu ngi ko gis social media ñu ngi ko génnee te sa benn press conference waxoon nga ne képp koo xam ne gis na any expired food su ko wanee rek da ngaa resign ba recent ne gis nañ yu bëri mu ngi am te gis nañ ne gisum benn jéego ba nga xam ne ne yéen jël ngeen ko daan yoo xam ne teg ngeen ko ay nit pour ñu mën a koo gis social media o media house ne place nangam daan na leen xaalis nangam tëj nañ ko nangam soo bëgg naa nga wax ñu yéen seen taxawaay
si loolu ak sa kaddu boobu waxoon est-ce que yaa ngi si taxaw ba léegi. baax na jërëjëf Ansu. Assalamualaikum. Maa ngi tudd Ansu Singate man businessman la waaye suma question bi mu ngi dem si vice président jotewu dara ak yëfi lekka dama dee gis ne yeneen dëkk yi lu mel ni ñaari question la am dama dee gis ne yeneen dëkk yu mel ni Sénégal Ghana ak Rwanda understand naa ne président bi moom laay ko di tukki so most of the time vice président bi moo dee tukki ndax yaa ngi try pour work on sooy tukki pour di boole young business people yi ñuy ànd ak yow gars yi di network pour gars yi mun a am partner pour business suma beneen question bi tamit mu ngi dem si yëfi suñ passeport bi parce que gis naa ne dëkk yu mel ni Sénégal ak Ghana yeneen dëkk yi ñu ngi am visa free 90 days pour Morocco ak yeneen dëkk yi te gis naa ne Sénégal ñu bari young people yu bari ñu ngi def business boo xam ne through Morocco ak Sénégal ndax boobu noonu yéen a ngi see dox yéen a ngi see bàyyi xel bu baax a baax thank you very much kontaan naa man programme bi du ma dee raw Mansa Kunda te ba pare man lii moo tax ma vote both 2017 ak 2021 pour asi nguur bi si suñu ron tànka bi suñ daaw si and everything pour ñu laajte leen ko thank you very much jërëjëf we'll answer the questions then we'll go back to the other side to get more questions Excellency. jërëjëf ñu ngi kontaane si laajte yi ngeen laajte benn bi borom Fatou Network comme ni ko Mr Dahaba waxee yàlla dafa def di man even though NDMA su ma roon la nekk waaye disaster management council bi tam man maa koo chair every year balaa nawet bi dañ dee dem round pour seet comme ni ko Mr Dahaba waxee seet naka la ñu mun a mitigater wàññi impact bi su nawet bi ñëwee biñ demee Ibo Town gis nañ ne am na problème yu bari yu fa nekk yoo xam ne ay structural problème lañ yeneen yoon yi niñ ko dafa jóg to loolu doo ko mën a defar si jamono ji waaye waxtaan nañ ak gars yi NRA su nawet bi passé si la ñoo soog a ñoo defar loolu ñaareel bi tam gis nañoo ne am na yeneen pax yoo xam ne ñoom bi ñoo defar yoon bi bàyyiwuñ seen xel si pax yooyu wota oo nañ ne waxtaan nañoo ak ñoom gannaaw bi ñu jógee si bi ma demee bi wóoree ba pare ñun ñëpp ñëw nañ toog ñu xool loolu yëpp dégg la tam ren tam taw bi dafa gën a bari foog ñu bàyyi loolu xel ndox mi dafa gën a bari moo tax xëy na yaaxa bi waaye bàyyi une fois soo ko seetee sa yaaxa dafa wàññeeku nañ ko fogee woon demeewul noonu parce que am na yeneen boor yoo xam ne tam bi ñu waxtaan ak ñoom gars yi def nañ si ay jéego moo tax yaaxa bi demut ni mu war a demee te gis nañu tam saa yu tawee rek ay waxtu laa am rek ndox mi dem beleen tam li fa nekk tam mooy ne gis nañ ñoo xam ne dañ def seen néeg si yooni ndox mi ak si tan bi tam yooni ndox mi ak si tan bi yëpp mu ngi fa gannaaw bu mu fa jógee am na néeg yu bari daaneel lañ leen foofu tam loolu bokk na si li nga xam ne jólee na si suñu yoon waaye si gàttal daal NRA seen liggéey bu bari fi mu nekk nii gannaaw bu taw bi jeexee si lañ ko soog a ñëw liggéey beneen laaj bi dégg la sa laaj bi am na solo ñun saa yuñ dee tukki xalaat nañ ne pour ànd ak ay businessman parce que dégg la ñun suñ tukkee dinañ jokkalante ak nguur yi waaye pour ici businessman ak moromi businessman ñoo mun a waxtaan commencé nañ di ko def waaye dinañ ko yaatal tam waaye dinañ ko yaatal saa yu ñoo demati incha allah boobu moom dig nañ la ko léegi-léeg dinañ jokkoo ak Gambia ci chamber of commerce su seet yoo xam ne like suñu ne in fact di last time sax planoon naa pour dem Sierra Leone waaye ba tey mënut a antu waaye bu waxtaan ak minister of trade su ko defee ñu ànd ak ay businessman dem parce que am na ay jiw yoo xam ne moom lañ soxla Sierra Leone ñaari businessman ak moromam ñoom rek ñoo mën a waxtaan si loolu beneen laaj bi nga laaj mooy affaire yi diplomatic passport astafurlah affaire yi waaw Morocco because right now du ma mun a wax exactly because minister of foreign affairs nekk waaye generally xam nga affaire yi réciprocity la li ñoo wax in diplomatie lu nekk réciprocity la foog ñu waxtaan ko
ñu ne neen ba d'accord suñ d'accord ñu su yóbbu ko National Assembly ratify ko waa am na réew yu bari yoo xam ne commencé nañ di waxtaan ak ñoom yoo xam ne like nga am visa free wala sometimes dafa nekk just diplomatic passport wala service passport yene du dee àgga si private passport loolu tam foog ñu leeral ko waaw waaye specifically pour Morocco boobu moom unless ma waxtaan Minister of Foreign Affairs waaye dëgg-dëgg comme sa laaj bi ñu ngi def ay jéego pour gis ne am na réew yu bari yoo xam ne di nga fa mun a tukki te doo mun a am doo laajte visa wala xëy na dina yombal mbiri visa bi waaw jërëjëf. I think food. There are 2 questions for food safety, one from Auntie Ami and one from the journalist from Fatu Network. Thank you. I think they were also in Wolof, so I'll answer them in Wolof accordingly. Auntie Ami, benn bi mooy ne Botofel ñu gën leen a xamee si public health officers am na fi ñu ngi fi. Most of them, they do environmental public health. Li xew mooy bi ñoo sos Food Safety and Quality Authority dañ jël yenn ci liggéey public health boo xam ne dafa dem si wàlli ñam only si wàlli lekka ñu jël ko boole ko ci yi nga xam ne mooy liggéey Food Safety and Quality Authority so lii moo tax ñun ñu am suñ own team inspectors ñoo xam ne ñoom ñooy defati liggéey boobu ñu ooyee leen ci food inspectors léegi seen liggéey la ci réew mi yépp nag moo tax dañ génn ñun suñ boppa ñu ngi am office ci région yi yépp am nañ inspectors ci région yi yépp ñu ngee dem ci marché yi ñu ngee dem ci luumo yi ñu ngee gestu lekka yi nga xam ne ñu ngi ko faa jaay comme ni ko public health officers yi daan defee wala sax na lu ko raw waaye comme ñoom ñoo ñu ëppa léegi liñ def mooy dañ def ak ñoom agreement which is an MOU boo xam ne seen permanent secretary bi moo ko sign ak man léegi suñ leen soxlee dinañ jël for train some of them because xam nga training dafa am façon lu nekk dafa wécceeku so ñu train leen into li ñoo risk based inspection ñu mun koo def ñu certify leen ba pare ñu jox leen suñu own warrant card boo xam ne legally mun nañoo dem inspect and do the needful so loolu ñu ngi koo def beneen laaj bi mooy ne mooy comme food expire food ak li ma waxoon ñu ne gor ci baatam li ma waxoon mooy ne marché Serekunda am na place boo xam ne ñu ngi ko ooyee expiry junction boobu branding is already branded that junction is branded as expiry junction well before man ma ñëw food safety so léegi man mënumaa ñëw overnight wecci tur bi waaye li ma mun a def mooy ne kenn du fa jaayati lekka boo xam ne dafa expire loolu laa waxoon te ma ne suñ demee foofu ñu fekk fa lekka bu expire ñu ngi ko faa jaay loolu laa waxoon ci man su ma dee ci suma baat so yaakaar naa ne maa nga ca te bi ma ko waxee bi léegi gisuma kenn ku ma ñëw indil ma evidence so far foofu waaw waaye ci réew mi nag dëgg la am na expired products waaw li ma fa naa loolu set na expired products am na ci réew mi because bu yàggul rek fa naa amul ñaari week si gannaaw am na bitik bu mag boo xam ne Banjul fekk nañ fa over half a ton of expired goods xam nga so ñu confiscate ko destroy nañ ko last week fine nañ borom $150,000 so it's all we are doing that but nag leena laa bëggut di def man maa ngi def suma liggéey bugga naa journaliste itam ñu def seen liggéey mooy ñu ut information ñu dem gestu ñu research ñu indi binda seen stories foog naa waru ñoo toog rek de man naa leen di jox rek suma stories feeding them on the platter I think ne ñoom tamit war nañ di gën a gestu di gën a génn si ñun di gën a waxtaan si ñun because trainoon nañ leen sax pour naka la ñoo reporter on food safety issues bu yàggut all the media houses so dama bugga nag comme ni ñoo reporter ak ñun